Identifikasi potensi konflik dalam keberagaman masyarakat. Materi. Identifikasi potensi konflik dalam keberagaman masyarakat. Kompetensi dasar memahami keberagaman masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Mengidentifikasi potensi konflik yang muncul akibat keberagaman masyarakat. Menyusun solusi untuk mencegah konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan arti keberagaman masyarakat Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin muncul dalam keberagaman. Siswa dapat menyusun langkah-langkah untuk mencegah konflik dan memperkuat harmoni sosial. 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, meliputi keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dll. Keberagaman agama. Terdapat 6 agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konflik, serta kepercayaan lokal. Keberagaman budaya. Perbedaan bahasa, adat istiadat, seni, pakaian, dan makanan tradisional. Keberagaman ekonomi dan sosial. Beragam tingkat ekonomi, pekerjaan, dan status sosial. Nilai positif keberagaman. Membentuk identitas bangsa. Menjadi sumber kekayaan budaya. Membuka peluang untuk saling belajar dan memahami. 2. Potensi konflik dalam keberagaman. Keberagaman dapat menjadi kekuatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Faktor penyebab potensi konflik. Perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik tanah antara suku atau golongan. Prasangka dan diskriminasi. Ketidakadilan terhadap kelompok tertentu. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial. Pemahaman agama yang sempit. Penyalahgunaan agama untuk memecah belah. Kurangnya dialog antar kelompok. Minimnya komunikasi yang sehat antar kelompok masyarakat. Kontra potensi konflik. Perbedaan pandangan dalam politik. Persaingan sumber daya alam antar daerah. Perbedaan budaya yang menimbulkan kesalahpahaman. 3. Strategi mengelola dan mencegah konflik. Untuk mencegah konflik dalam keberagaman, diperlukan upaya bersama. Berikut langkah-langkahnya. A. Pendidikan multikultural. Mengajarkan nilai toleransi, saling menghargai, dan pentingnya persatuan. Meningkatkan pemahaman tentang budaya dan kepercayaan lain. B. Penguatan nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati semua agama dan kepercayaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolak diskriminasi dan kekerasan. Nilai persatuan Indonesia. Menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Nilai kerakyatan. Memupuk dialog dan musyawarah. Nilai keadilan sosial. Memastikan pemerataan kesejahteraan. C. Penguatan komunikasi antar kelompok. Meningkatkan dialog lintas budaya dan agama. Membentuk forum komunikasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. D. Penegakan hukum yang adil. Memberikan sanksi terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan. Menjamin perlindungan hak setiap warga negara. 4. Aktivitas pembelajaran diskusi kelompok. Identifikasi konflik yang pernah terjadi di Indonesia karena keberagaman. Analisis penyebab dan dampaknya. Studi kasus. Pelajari konflik seperti kerusuhan antar suku atau agama. Diskusikan cara penyelesaian yang tepat berdasarkan nilai Pancasila. Proyek kolaboratif. Buat kampanye atau media kreatif, poster, video, tentang pentingnya toleransi. Refleksi individu.
Tulis esai pendek tentang paran pribadi dalam menjaga harmoni dalam keberagaman. Kesan utama bersatu dalam keberagaman, demi Indonesia yang damai. 5. Studi kasus konflik dalam keberagaman. Kontak kasus konflik di Indonesia. Kerusuhan sosial di Sampit, 2001. Konflik antara suku Dayak dan Madura yang dipicu oleh ketegangan sosial dan budaya. Penyebab utama: ketimpangan sosial, persaingan sumber daya, dan prasangka antar kelompok. Pelajaran: pentingnya dialog dan pengelolaan keberagaman budaya untuk menghindari konflik serupa. Konflik Ambon, 1999-2002. Konflik bernuansa agama antara kelompok Islam dan Kristen di Maluku. Penyebab utama: ketegangan agama, ketidakadilan sosial, dan intervensi politik. Pelajaran: peran pemerintah dan tokoh agama dalam meredam konflik sangat penting. Kasus sengketa agraria. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan atas hak tanah. Penyebab utama: klaim tanah yang tidak jelas dan kurangnya penegakan hukum. Pelajaran: perlunya penyelesaian konflik melalui mediasi dan pendekatan berbasis adat. Tugas analisis. Petunjuk: pilih salah satu kasus di atas dan jawab pertanyaan berikut. Apa akar masalah dari konflik tersebut? Bagaimana konflik itu berdampak pada masyarakat? Usulkan langkah-langkah konkret untuk mencegah konflik serupa di masa depan. 6. Penguatan karakter dalam keberagaman. Keberagaman masyarakat harus diiringi dengan penguatan karakter untuk menjaga harmoni. Berikut nilai-nilai yang perlu ditanamkan: toleransi, menghormati perbedaan pandangan, budaya, dan keyakinan tanpa memaksakan kehendak. Empati, mampu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Keadilan sosial, memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kepedulian, berpartisipasi aktif dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Gotong royong, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan membangun harmoni. 7. Proyek penilaian akhir. Sebagai bagian dari pembelajaran, siswa dapat melaksanakan proyek untuk memperkuat pemahaman mereka. Berikut proyeknya. A. Pameran budaya. Setiap kelompok siswa menampilkan budaya daerah tertentu, seperti pakaian adat, makanan khas, atau tarian tradisional. 2. Meningkatkan pemahaman akan keberagaman budaya Indonesia. B. Kampanye sosial, membuat video pendek, poster, atau infografis tentang pentingnya toleransi dan mencegah konflik. Platform: dipresentasikan di kelas atau diunggah ke media sosial sekolah. C. Forum diskusi lintas budaya, melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk berdialog tentang keberagaman dan toleransi. Hasil: rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah. D. Studi lapangan, mengunjungi tempat ibadah atau komunitas budaya untuk belajar langsung tentang kehidupan mereka. Tugas: membuat laporan tentang temuan selama kunjungan. 8. Refleksi siswa diajak untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia? Apa peran saya dalam menjaga keberagaman dan mencegah konflik? Sebutkan tindakan nyata yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempraktikkan nilai toleransi. Penilaian A. Penilaian pengetahuan tes tertulis tentang materi keberagaman dan potensi konflik. Analisis studi kasus dengan pendekatan nilai Pancasila. B. Penilaian keterampilan presentasi proyek kolaboratif, pameran budaya atau kampanye sosial. Diskusi kelompok tentang penyelesaian konflik. C. Penilaian sikap observasi perilaku siswa dalam diskusi, kegiatan kelompok,
dan refleksi. Penalian sejauh mana siswa menunjukkan toleransi dan empati dalam interaksi sehari-hari.